Bonjour à tous si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube dans le futur. Dans l'instant présent, c'était le Kenou. Il s'agit de la découverte et du premier épisode, hein, je pense qu'on peut le dire, de Return to Monkey Island, qu'on pourrait aussi appeler Monkey Island 3. Si j'ai bien compris, il prend place juste à la fin de Monkey Island 2. Jeu sorti cette année, en 2022, en septembre 2022. Après combien de temps il était sorti quand Monkey Island 2 94, je dirais. Je sais pas si quelqu'un a la date, je prends. Mais voilà, longtemps après. Donc hâte de voir ce que ça donne. J'en ai pas vu beaucoup, j'ai juste vu des screenshots. J'étais un petit peu déçu, comme la plupart des fans de Monkey Island, par les screenshots, par le design artistique. Mais on va essayer de mettre ça de côté et puis ne pas avoir de préjugés. Voilà, ne pas avoir de préjugés. Je suis quand même super excité à l'idée de voir ce que Gilbert nous a prévu. Alors, on va regarder rapidement les options parce qu'il y a les... Alors, je crois qu'il y avait un truc où je voulais vous demander votre avis. Donc, les commandes, on s'en fout. L'audio, tout est à fond, on verra bien. Vidéo, tac, tout foutu à fond. Interface. Alors on verra aussi, je sais pas, il faudra peut-être que je me mette à un autre endroit au niveau de la cam. Si jamais il faut que je me mette dans une fenêtre en haut, et ben je le ferai pour la fois d'après. C'était quoi ça? Taille du texte, des options de dialogue. Ouais, on verra bien. Texte et langue. Fonction précédemment, je trouvais ça très cool, qui est ça. C'est trop bien, surtout pour un streamer qui va faire le jeu qu'une fois par semaine. Version longue, plus de blabla, moins de rythme. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Je pense que ça me paraît logique pour un jeu d'aventure comme ça, d'avoir plus de discussion. Perso, tu mets le nom du locuteur. Coucou Twista, c'est-à-dire... Où ça? Dans l'interface. Afficher le nom du locuteur. Ah oui, de celui qui parle. Ah oui, pas con. C'est pas con. J'avais pas vu. C'est cool les dialogues supplémentaires, on est d'accord. Ça va bien, Twista? Donc voilà. Sous-titres effet audio, on s'en fout. On verra bien le reste. Voilà. Alors, donc ça, c'est les achievements, on s'en fout. Mais il y a un récap des jeux précédents. Alors, si j'ai bien compris, le récap va récapituler en fait Monkey Island 1, 2 et les 3 autres après, donc l'équivalent 3 et le 4, le 5. Personnellement, j'ai fait le 3 et le 4 il y a super longtemps, je me rappelle de pas grand chose. J'ai jamais fait le 5, donc celui en épisodique. Donc je vais peut-être tourner la tête quand ça va récapituler ça, parce que je vais pas forcément me spoil, même si je pense que j'oublierai. Mais ce jeu-là prend place à la fin du 2. Ok. Donc voilà, pour vous prévenir. Donc si jamais vous voulez pas vous spoil donc le 1 et le 2, forcément vous allez vous le spoil, puisque de toute façon on joue à celui qui est juste après, mais le 4 et... Enfin le 3, c'est compliqué, hein. Le 3, le 4 et le 5, et ben à ce moment-là, voilà, ne regardez pas ça. Je vous le dirai. J'aimerais, est-ce que tu peux te charger du vilain spammer? Sinon je le fais, je veux pas que ça reproduise l'histoire l'autre jour où on avait ban Miyoka par erreur du coup. Faites juste pour dire que le problème que j'ai eu avec mon fournisseur d'énergie et mon appartement est réglé. Cool, GG Twista, c'est bien ça. Bien, merci Jimlao. Bah écoutez, c'est parti, on va faire ça, vous êtes prévenus. Récap des épisodes précédents. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Et je vais couper les alertes aussi, le son. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Ouais, donc ça c'est le premier. Treasure hunting is important for any pirate. C'est 2 trucs différents là. Treasure hunting is important for any pirate. The pirate leaders were in charge of the 3 trials,
acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Cette image des jurys est énorme. Oh, les piranhas, les chiens piranhas. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Ok. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Donc pour rappeler ceux qui ont oublié, dans le 1, pour se battre à l'épée, c'est des combats d'insultes. Donc faut trouver l'insulte qui contre notre insulte pour pouvoir... qui contre l'insulte de la personne qui nous attaque pour pouvoir mettre une touche en fait. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Et dans le 2 d'ailleurs, c'est bizarre ce qui se passe avec Hélène. Hop, continue. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Donc là, on est toujours dans le premier. Hein. I scraped together a crew. Carla, Merde, c'est la Otis, même, ok. and Meathook joined me on my voyage to que Monkey c'était 3 Island to textes save différents. Elaine. Ok. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. Ouais. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Ok. Continue. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. Alors ça, vous voyez, je sais pas si t'es toujours là, Chloride, si t'es toujours là, je crois. Tu vois, ce coton-tige, et ben en fait, c'est une clé. Ok. Et il y a une logique derrière ça. Mais par exemple, mon père avait pas eu cette logique, lui. Et il a râlé quand il a appris que c'est ce qu'il fallait faire, que c'était utiliser ça en tant que clé. Et voilà. Donc pour ça, tout ça pour dire que ça dépend vraiment de la logique des gens. Et que voilà, ça peut être compliqué pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est vraiment particulier. Ok. Je passe. Tu veux dans la On faire? the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. Chelou, lui. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Ah, puis il fallait trouver son chemin avec la tête d'un navigateur, hein, trop bien. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Ok. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. Donc voilà, pour ça c'était le 1. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Donc le 2, celui qui précède celui qu'on fait. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. Plusieurs fois d'ailleurs. On l'a volé, on lui a rendu, on l'a revolé, on lui a rendu. La musique a augmenté, non? Ok. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Ok, c'est parce qu'elle augmente en fait quand il n'y a plus de texte. Elaine always seems to know when I need her. Ok. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Ah oui, dans le premier aussi on la voit. Hein. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Voilà. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Donc en fait... Merde. En fait... Hey, wanna see? Ta gueule. Ever since I was a kid, we wound up. These are Donc from en the fait, ça, time c'est I le went to 2. find the treasure of Big Whoop. Et le 2 se termine là?
Parce que normalement, ça, c'est le combat à la fin du 2 contre LeChuck. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Parce que Elaine ça... got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. The guy never gives up. Ouais, ça, c'est pas... Ça, c'est après, ça, c'est le 3. D'accord. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I erupted a volcano on purpose. There's Oups, not a pardon. lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic Yeah. skull, after a rousing sea battle. Je kiffe Murray. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Alors pour info, la raison pour laquelle celui-là va prendre place à la fin du 2, c'est que les deux premiers, Ron Gilbert a travaillé sur les deux premiers, mais pas sur les 3 d'après. Donc en fait, il voulait faire une suite au jeu sur lesquels il a travaillé, quoi. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Celui-là, je me rappelle vraiment pas beaucoup, quoi. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an Je me insult at rappelle all. ça. Or was it? Ok. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. 4 utilise le moteur de Grim Fandango, ok. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. C'est le dernier, ça, parce que j'ai aucun, ça, je me rappelle pas du tout. Ouais, c'est ça. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Okay. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf Donc of ça, c'est la bread. fin du 2, ouais. Ah, ok. Donc en fait, il part du principe que le 3, 4, 5 se situe au milieu du 2, c'est ça? Note pour plus tard, racheter du papier pour la suite de mes aventures. Hein. Yes. Cool. Bon, donc voilà pour le petit récap. Du coup, c'est Tales of Monkey Island que j'ai pas fait. Bah, moi non plus, c'est ça, c'est le 5, hein, c'est l'épisodique. C'est celui-là, je suis sûr que je l'ai pas fait. On le fera un de ces 4 de toute façon. Voilà pour le petit récap. Bah écoutez, y a pas de questions. C'était cool, maintenant on va jouer à Tormented Souls, ouais, c'est ça. Et ben, je redisparais. Et puis on est parti pour. Petite larme. Ah ouais, mais j'ai coupé le son des ok. Mais pourquoi un semblant de pirate? Si tu veux, ok. D'accord. Bof. Allez, c'est parti. Alors, mode normal. Il y a un crâne. Où ça? Ah oui, il y a un crâne là. C'est Murray. Moi j'ai un crâne aussi. Oh, attendez, je reviens. Ok, alors je vous avais dit que, vous vous rappelez que j'avais montré, j'avais fait un des seuls unboxings que j'ai jamais fait.
de la version collector, l'édition collector de Monkey Island. D'ailleurs, c'est dispo sur YouTube si jamais vous n'avez pas vu. Et en fait, dedans, il y avait un crâne, il y avait un bougeoir Murray. Ça fait pas du tout pirate. Hein. Il y avait un bougeoir Murray. Et ben en fait, je me suis dit ça serait trop cool si le bougeoir, il y avait vraiment de la cire. Et du coup, j'ai fondu plein de bougies dessus pour qu'il y ait vraiment de la cire qui lui coule. Donc ouais, ça coule au travers des yeux et tout. Je trouve ça très, très, très cool. Voilà, c'est tout. J'avais envie de frimer. C'est super fragile maintenant. C'est vrai qu'on pourrait mettre une alerte ici pour que Elkino ait un chapeau, quelque chose en fonction du jeu. Genre ici, un chapeau de pirate. Ouais, mais faudrait que je l'ai, le chapeau de pirate. Je l'ai pas. J'en ai pas. Je suis collecteur de Bayonetta 3. Je m'attendais pas à une boîte aussi grande. Ah, cool. GG. Bon, allez. Pouf. C'est parti cette fois-ci. Toujours les alertes coupées, hein, pour info. Donc attendez si vous voulez resub. Alors, mode normal, mode difficile. Toute l'histoire est tout le fun, mais les énigmes plus relax pour les joueurs ne disposant pas forcément de beaucoup de temps. Mode difficile, les énigmes plus nombreuses et plus difficiles. Show me the money de singe. Pour les pros de jeux d'aventure qui veulent vivre l'expérience dans sa totalité, mais oui. Non mais oh, mode difficile. Mode normal, quoi. Prélude. Une histoire inattendue commence. Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Wow, indeed. Ok. Donc, alors pour... I once got a scurvy dog that was bigger than my head. Inventaire, ok. Alors, à la fin du 2, donc on se retrouve en combat avec le Chuck, on utilise la poupée, ça le démembre, le Chuck, et là il fait je suis ton frère, je sais plus, je suis ton pote, enfin bref, je sais plus, et si, c'est son frère, ouais. Son frère, comment il s'appelle? Bah, Chucky. Et qui lui fait remets la jambe de la poupée. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Et il lui retire son masque. Et après, ils sortent exactement là. Donc, c'était le même dialogue. Et ils se font engueuler par leurs parents. Ça s'arrête là. Coucou Serania. Du coup, là, ce qui est nouveau, c'est que ils font croire que c'était leurs parents alors que c'était pas leurs parents. I once had the hiccups for 4 days straight. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Ouvrir ma liste de tâches. Liste du jeune pirate redoutable. Acheter les scorbut dog, bah oui. Ok. Faire les bêtises dans les latrines. Attacher Did you Chucky. know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Lire le panneau. Exhibit removed. Aww. Oui, si c'est Guybrush, là c'est Boybrush, oui. Tout à fait. Pour rappel, le nom du personnage vient simplement du nom de fichier utilisé pour les sprites du premier jeu, Guybrush. Ah ouais.
Bon alors c'est vrai que j'aurais aimé des graphismes pixelisés, hein. Mais bon. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Y'a rien, on l'attache. Hey, Chucky, stand over here. Chucky. Nah, I want to get scurvy dogs. Ok, j'ai remis les alertes. Ok. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Donc je suis un peu choqué là pour l'instant. Je m'attendais pas à ce qu'on. Without using my hands. De toute façon, c'était difficile de rebondir sur la fin du 2. Hein. On va voir. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Tu préfères ces graphismes au 3D de l'univers Ah oui, non, mais la 3D, non, je préfère ça à la 3D aussi, hein, on est d'accord. Pour moi, un jeu d'aventure en 3D, il faut de l'adaptation, genre Siberia. Voilà, bref. Est-ce un vrai? On va regarder ça déjà? Smells like grog. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Bon, comme d'hab, hein, pour tous les point and click, je clique sur autre chose avant de cliquer sur le bon truc. Pour écouter tout. Sounds real. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Rien à voir, mais je me suis remis à Resident Evil 4 sur PS2 comme le prochain remake c'est le 4 et qui sort début de l'année prochaine et qui sort aussi sur PS4. Je vais ainsi voir les différences entre les deux. Ok. Bah moi je voulais faire le 4 aussi et je voulais le faire en début d'année. Mais j'ai entendu parler du remake il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je savais pas. Et ben je ferai le remake je pense. Achetons des scorbut dog. It says, return outhouse key when finished, or else. Sinon, They put it on a leg to keep you from walking off with it. They put it on a leg to keep you from walking off with it. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. ok. How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Ah ouais, on n'a pas de thune. Le moteur de réintroduire les plans sur sur plusieurs couches, plus ou moins distantes, les personnages sont en 3D mais tout petits, sinon les décors c'est de l'aventure. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Elle vient de demander si Ori était en 3D. Ouais, après il y a une différence entre le jeu qui a été créé, qui est en 3D mais qui reste sur un plan ou deux quoi, sur certains plans. C'est-à-dire si les déplacements sont en 2D, pour moi personnellement ma préférence c'est que les graphismes soient, peu importe soit les graphismes, mais qu'en tout cas ça reste en 2 dimensions quoi. Surtout pour un jeu d'aventure. Après Ori. Poser des questions au vendeur. C'est bizarre là, j'aime pas le. C'est à combien déjà les serviettes acheter 2 tiens, on va Can we passer. get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. S'il vous plaît. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Oh. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. pas marché. I don't see that well. For all I know, you could be some really short 30-year-old guy trying to take advantage of my disability. In which case, shame on you, you should know better. And if you really are kids, then I have to tell you, I don't like kids. Don't like talking to them, don't like listening to them, don't like to smell them. You come in here, make fun of me, sneeze on the food, spill stuff on the floor, and leave without buying anything. I'd rather have rats. I've got good news for you then. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food.
regarde, si ça vous ennuie pas, je crois que je vais baisser la taille des... Où est-ce que c'est? Interface. Taille du texte de dialogue. On va tout baisser. Parce que là, je trouve ça vraiment trop fort. Trop forcé, là. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for c'est change in mieux. the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Ça vous va? Ok, nickel. Parce que je trouvais que ça bouffait tout l'écran, quoi. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Ok, ah tiens, ouais. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. You kids better have money. Ça va, ok. Un poil trop grand encore. We've got all kinds of money. Ah, mais je suis dessus aussi, tiens. Sur les... Je vais me foutre là. Un petit, voilà. Ça, vous verrez au moins le début des dialogues, enfin des propositions. On pourrait avoir 2 scorbutt dogs, s'il vous plaît. On pourrait avoir des pâtes de poulet frites, s'il vous plaît. On pourrait avoir une chope de grog. Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. Beat it. Ça, oui, t'as un grand écran aussi, ouais, d'accord. Frimeur. Those glasses are Ouais, comment thicker faire than pour the layer of grease on the floor. pas passer les dialogues? I don't see very well, but I can hear just fine. Ouais, pardon. Now what? On peut pas passer les dialogues, c'est marrant. Pour les frites. Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? No. Then no fries. Ok. Est-ce qu'on a des trucs à l'autre? Crochet? That's where the outhouse key was. Ah, ok. What should we do next? Let's look for change in the outhouse. Maybe we can find enough to get scurry dogs. Ouais, bah oui, c'est là où je pensais aller aussi. Ok. Donc on a les clés. Tac. Tiens, qu'est-ce que ça met? On peut les regarder? Comment? Examiner. It unlocks the outhouse. Tiens. Ah, c'est parce que ça a rajouté une... Ok, d'accord. J'aime pas la liste de trucs à faire, là. C'est un peu naze. Good, you unlocked it. Ça a l'air de sentir très bon. Sinon, tu t'y es fait, graphiste de Monkey Island? Je suis là. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Je pense qu'on peut, hein. C'est juste que... Bah, nostalgie, quoi. Et la moitié d'une pièce de 8, c'est une pièce de 4. Oh, je ne sais pas. Ah, c'est ça! Everything feel trop grand pour moi présentement. Je suis toujours pas habitué à un écran de 24 pouces. Ah oui, je comprends. C'est d'appuyer sur point pour skip le dialogue. Apparemment, il y a aussi virgule pour les textes précédents. Ah, ok, on va essayer après. Please wash hands before leaving outhouse. Please wash hands before leave. Please wash. Ouais, point virgule. Please wash hands Ouais, before leaving qu'est-ce que c'est ça? outhouse. Ah, d'accord, ok. Intriguant. Did you know your feet won't smell if you don't Merci. wash them? Donc ça, c'est pour voir, en fait, pour qu'on se rappelle, ouais, les dialogues. Ah, cool. Nickel. Me laver les mains. I'm not touching that gunk. Bah oui. It seems more like something Chucky would do. Ok. Gross. C'est quoi ce truc-là? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Loot. A fake coin is almost as good as a real coin. J'aime bien qu'il y ait des petits zooms sur les objets comme ça. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Genre mini cinématique. It looks like a piece of 8 if you don't see very well. Chucky, why don't you look in the toilet? No way.
You do it. Okay. Ugh. Touche point pour un skip, c'était une feature du moteur de Scam, marrant qu'il est gardé. Ouais, c'est donc sur un Azerty. At C'est- home, I've got a collection of c'est la old touche Scurvy point, Dog point, sticks virgule. that fills a whole shoebox. Le point du pavé numérique ne fonctionne pas et c'est le point d'interrogation virgule pour rappeler les derniers dialogues comme ça. Mais bizarrement, pour quitter, il faut appuyer sur le point virgule. I am not doing that again. Ok. Gross. On n'a rien pour regarder à l'intérieur. En même temps, si on en a qu'une, on va pas aller loin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec... Pas utiliser un objet sur un autre. D'ailleurs, j'ai peut-être loupé les trucs. Hein. Une boîte de chaussures pleine de bâtonnets de scorbut. C'est bien ça, c'est pratique. Bref. On peut peut-être laver la pièce. Pourquoi on peut même pas essayer? On peut même pas essayer de l'utiliser? Did you? Hey, Chucky. It says you're supposed to wash your hands. I never wash my hands. Ok. I dare you to No way. I double dare you to take a drink of this. Don't want to get sick before I get my scurvy dog. I double dog dare you to take a drink of this. I'll do it for 1,000,000 pieces of 8. You will? No, Insister très lourdement. I triple dipple dare you to drink this. I'll do it if you do it first. What's that over there? Where? Okay, I took a drink. You did not. Did so. Did not. Did so. Do it again then. Okay, you don't have to drink, but I dare you to wash your hands. Fine. Ah. Your turn. Ew! You actually did it! Ah. Bon bah on le fait aussi. Hein. Your turn. No way. Ah bah si. Your turn. No way. Bah elle veut pas. Est-ce qu'on peut... ça non plus? Ok. On peut pas sortir. Hey, Chucky, stand over here. Nah. Ok, c'est la même chose. Exhibit Et là donc on voit rien. On peut rien utiliser, ok. Est-ce que je peux utiliser la jambe de bois avec ça, non? Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. J'avais fait un tas d'argent quand j'étais enfant en scammant des distributeurs. À l'époque, il y avait cette boisson super pelée dans le couvercle. Là où il y avait une pièce de métal gros comme un 5 cents. Je prenais ces trucs, il les mettait dans le distributeur et pressait le bouton pour recevoir la monnaie et obtenir des vrais 25 cents pour ça. Ah yes. Cool. Ah, il y a une mouette là. Faut pas regarder. I'm not sure how we can get scurvy dogs without any pieces of 8. We might have all we need. I don't think that guy can see very well. Non mais il nous en faut deux, on en a qu'une. This would be great for Apple Bobby. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like... Let's go. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Sounds real. Ok. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me Ah a c'est une piece of 8. seule. Ah je crois que c'était deux, autant pour moi. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. Oh wow. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Oh, ça...
Miam. Par contre, j'aimerais bien... I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. What do you want to do now? Est-ce qu'ils sont I don't tous les deux know. drogués? What do you want to do? On va l'attacher là maintenant peut-être. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Ok, il veut pas. Juste dernièrement, les 25 pesetas espagnols faisaient 5 francs suisses, du coup, max de fric au change, lol. Il a dit la moitié d'une pièce de 8, c'est pour ça que j'ai fait le commentaire d'une pièce de 4. Ah, d'accord, ok, oui. Bah oui, autant pour moi. J'ai mal écouté. On peut se barrer peut-être, non? Voilà, on en parle là maintenant. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Oh, il y a le truc de concours de crachat. Propose à Chucky de faire la course. Parler de l'encre avec... Ah, parce qu'elle regarde l'encre, ok. So good. On a oublié de ramener la clé, on s'en fout. Ok, donc c'est la liste qu'elle nous a filée en fait. S'amuser à explorer les environs, examiner l'encre, pas de choquer la course, donner à manger au canard. Jeter de la sauce à mon scorbut dog, s'entraîner à l'escrime, trouver un trèfle à 4 feuilles, faire un veau puits à souhait et trouver nos vrais parents. Enfin, ça c'est après. Amusons à nous... Ok, explorons les environs. Bizarre, hein. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in Ah bah tiens. combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage passerai that pas ça, way. non? Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. Ah bon? That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year C'est because super they intéressant. rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they C'est gave up con. and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word Nagara, meaning city. Ah bon? They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Mais c'était intéressant en fait. Si vous arrêtez une réplique, il vous suffit d'appuyer sur... ok. Twitch, on sait. J'ai aussi réalisé que les scènes noires américaines sont plus larges que les canadiennes, donc je les roulais et les apportais à la banque pour 35 cents noires américaines, j'avais 50 cents. Lol, ok. C'est vrai, Jimlao, je suis d'accord, ça fait un petit peu penser les graphismes à Deus Tentacle en fait. Avec les arbres, la nature déformée. C'est vrai. I can stand on my head. Mais pas les without personnages using en fait. hands. Les décors, ouais. Pas les personnages. Trafiqueuse de fortune, c'est rien, voilà pourquoi Wall Street a chuté. Oh là là, c'est sa faute en fait. That's a cool anchor. That just shows how little you know Ok, la about même chose. anchor. Did you know they were used in... They started then, the current... But you can... On a modern... That's to prevent the little... Most ink... About 30... Oh, but the word... They're called... Yeah. Ok, je pensais pas que ça allait être la même chose. Bien.
Est-ce que ça a validé un truc? Tiens. Examiner l'encre. Battre Chucky à la course. Ok. Hey, Chucky. Et pour carte Want a fun. race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ah merde. Chucky wins! Chier. Yeah! Darn. Je suis pas parti, t'as triché. You up for another race? Bah oui, il You're faut un on. truc. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Ok. Ça c'est fait. Ensuite. Manger au canard. Canard, sauce scorbut d'œil. Trèfle à 4 feuilles et faire un vœu. Les parents ils sont. Oui. On va causer aux parents à la fin. Hey, hands off! Ah bah d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par là? Je dirais pas. Entraînons-nous à l'escrime. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Ok. Continue l'entraînement à l'escrime. Your sword is as sharp as a banana. I'll still pare you down to size. Nice. I for sure won that one. In your dreams. You fight like kids. I wonder where this path goes. Ta gueule. Faut pas te cliquer dessus. You're about as scary as a bowl of oatmeal. I'll be sure to break you fast. I'm so the best at this. Almost as good as me. I've seen better footwork from a footstool. Ouf. Ouais, c'est dur à traduire ce genre de truc. Hein. You fight like a doofus. Yeah, like a doofus. Who's an amazing fighter, you mean? Okay, that was a good comeback. Aha! You guys give new meaning to the term practice dummy. On va continuer, je suis sûr qu'il y a un truc. I wonder where this path Mais non, goes. ta gueule! Let's be frank. You can never hope Ah, to c'est la beat même. me. I for sure. In your dream. Your delivery. Ok. Là, rien. C'est vraiment bizarre le trait avec le pointeur. Là. Examiner le panneau. Do not pick the four-leaf clovers. As if. J'en vois un. I found one. Awesome. There was still one left. Darn. Elle a I tout once pris. had the hiccups for Oh, 4 no. days straight. Oh non. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Ok. On va être obligé de le faire, c'est ça? You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Donc faut peut-être la ramasser. I never thought I'd ever find one. Ah mais. You're not gonna touch the ground with your scurvy dog. You should Ah, put je l'ai that on ramassé. your scurvy dog. Je l'ai ramassé en fait, ok. D'accord. Donc en fait on peut pas. C'est. Les point and click de. Comment moderne. Ça te met que tu peux pas les utiliser comme ça alors que avant tu pouvais l'utiliser, ça mettait un truc du genre non je peux pas. Ce qui forçait le joueur à utiliser tous les objets sur les autres en fait parfois. Je sais pas, je crois que je préférais ça en fait, mais bon. Moi j'ai une bouchée. Oh bon. Il y a de l'herbe dessus. Ah bah oui, oui. Ugh. Yuck! I don't think that was ketchup. Ah Whoops. Ah Ah Canard et le vœu au puits à souhait.
Ok, du coup, faut un canard trop mignon. Some places you go have scurvy dogs. Don't feed the duck. I want to feed the duck. Alors, comment on va faire? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Ah yes, c'est le moment. Blah, blah, blah. Blah, blah. Gotta run. How rude. Haha. Ah, c'est un tutoriel en fait. On peut pas regarder, on peut pas examiner. I stole it from that couple. Ok. I once had the hiccups for 4 days straight. On peut encore en donner. It looks full. D'accord. C'était quoi le... Merde. Il a l'air repu, ok. Alors le puits à souhait, bah il est là. Voilà. Maybe I should throw this down the wishing well. Oui, mais c'est une pièce. Pourquoi est-ce qu'il y a un carré dedans? C'est bizarre. Je souhaite que Chucky ait une moustache. Je souhaite que Dee disparaisse. Je souhaite qu'une plante trop cool apparaisse. Je souhaite un deuxième score bulldog. Je souhaite qu'on soit capable de parler à l'envers. J'ai pas fait attention, mais t'as sûrement choisi le mode difficile, ouais. Après, dans les anciens LucasArts, le mode facile ne faisait que résoudre d'avance certains trucs. C'est peut-être pareil ici. Ouais, et ils expliquaient que le mode difficile, il y avait plus de trucs à faire, quoi. Moustache sur Chucky, c'est rigolo, non? On va pas faire disparaître Dee, c'est pas drôle. Une plante trop cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Moustache. Parler à l'envers. Allez, I wish Chucky had a mustache. Ah! ça a marché. Oh! Ok. Je pensais que ça allait rester, c'est dommage. Ok, donc on a tout fait et on peut aller trouver nos vrais parents. Je crois qu'on a tout examiné, hein. That was cool. I wish I had another coin. Est-ce qu'on peut At lancer? home, I've got a collection of old scurvy dog sticks Ah, that ça- fills a whole shoebox. Ça, c'est dommage, quoi. De pas pouvoir essayer de mettre le pain dedans. Ça, c'est beaucoup de point and click récents, c'est ça, en fait. Parce que je me demande s'ils ont pas la flemme de faire 10 000 phrases différentes pour expliquer pour montrer la négation, en fait. Je sais pas. I once had the Mais, hiccups for ça 4 m'embête, ça. days straight. Qu'effectivement, ils peuvent pas faire une phrase qui dit non, ça marche pas. Non, ça. Enfin, remarque, il y a des jeux qui le font, hein. Ce truc est coincé. Ce truc est coincé. Et moi, ça m'embête pas, hein. Oh! What? Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one.
See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it rebaisse les before he alertes. did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Yes! Au plus profond des Caraïbes. L'île de Melee. Pareil, Studio Fallon. Première partie, un lieu familier. Ouais, j'ai une petite larme là qui coulait là. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Of course. We lookouts have a lot of discretionary thinking time. I use mine to revisit my memories of every Anne, Jack, and Guybrush who spent 5 seconds with me a decade ago on their way to someplace else. Wow. Relax, I'm just winding your anchor chain. Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Oh là là. Coucou Frix. Comment ça va? Il y a un chouette à gauche, ouais j'ai vu. Chelou. Il y a un petit rat aussi là. Et je sais jamais la différence entre une chouette et un hibou d'ailleurs. Les joueurs sont blasés de répéter la même phrase à chaque fois, ça marche pas. C'est vrai que ça peut blaser aussi Serania, mais moi personnellement ça m'embête pas. Je préfère ça plutôt que rien en fait. Enfin, je préférais avoir plusieurs phrases différentes, tu vois, de refus. Mais bon, c'est comme ça. Et GG, c'était cool, lol. Ouais, c'était la fin. Au revoir. Il est beau Pierre Ninet en Guybrush. Et lol. Jack a enlevé ma femme, c'est un maléfique pirate, fantôme, zombie qui sème la terreur sur les océans. Nous sommes toujours ennemis depuis le début de ma carrière de pirate. Il faut toujours qu'il me vole les meilleures idées et je vais monter ma propre expédition, la mienne. Donc alors c'est... Coucou Tanéor. Ça va bien Frix? Bah on fait ça, enfin Return de Monkey Island que je voulais faire depuis longtemps. J'avais hâte. Enfin depuis longtemps, depuis un mois en fait. Donc alors en fait... La transition avec le 2, elle est chelou quand même, hein, quand on y pense. On a... En fait, donc l'histoire du 2 s'est terminée au moment où on a démembré le Chuck. Et pouf, on sort. Enfin, on se ravivache avec lui, on sort. Et là,
on se retrouve avec les gamins de Guybrush qui jouent ensemble en fait aux histoires de leur papa, quoi. C'est bizarre. Comme je m'attendais pas à ça, mais bon, pourquoi pas. On va pas trop réfléchir à ça, je crois. Une chouette a un bec et des cerfs et un hibou a un bec et des cerfs. Mais c'est un hibou, d'accord. Tu continues à côté Resident Evil Village sur PS4, d'accord. Bah amuse-toi bien. Allez, on va les faire dans l'ordre, je sais pas si on peut. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? J'ai mis les meilleures idées, je vais monter ma propre expédition à la mienne. Nous sommes ennemis depuis le début de ma carrière de pirate. We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Bah, That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. okay. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. J'avoue, je suis pas fan des graphiques. Ouais, je comprends. Moi non plus. Enfin, c'est voilà, on va s'y faire. C'est pas grave. J'y pense plus là. J'y pense plus. Coucou Tony 3.0. Comment vas-tu? Tant de regarder les chaînes thématiques sur les animaux m'ont servi pour l'explication. Ouais, je comprends. Alors, est-ce qu'il y a autre chose là? I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Continuer à discuter avec le vieux. C'est comme un mini guetteur. On va pas retourner dans l'île là pour l'instant. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Ah bah un hibou apparemment. Shouldn't you be on your way to the Scum Bar to talk to the pirate leaders? I was just about to head down there. Ok. Allez, y a rien d'autre. Hein. Qu'est-ce que je stream demain? Demain, 15-19h, Might and Magic 3. On va commencer. Et on fera un tirage au sort pour avoir pour que les Kinos puissent mettre leur nom sur les personnages du jeu. Ah, t'as néant, ok. Ah bah, on fout alors. On s'y fait bien au final au graphisme. De toute façon, la saga n'a jamais eu beaucoup de cohérence dans son style graphique, ça c'est vrai. Sauf vaguement entre les deux premiers encore. Mais voilà, je pense que les fans, moi inclus, on avait envie que il y ait justement cette continuité de Gilbert par rapport au 1 et au 2, puisque celui-là prend place juste après le 2 en fait. Alors, personnellement, j'aurais été ok avec les graphismes de la version améliorée. Hein, de la version enhanced. Et pas forcément les graphismes pixels. Mais bon. Je pense que c'est pour ça. Mais oui, on s'y fait, tout à fait. Re-elect Governor Carla. Final. She's keen on bluntness. Au final, quand un jeu est bien, les graphismes, c'est secondaire. Hein. Au final, c'est le gameplay, l'histoire qui est qui est plus important. Normalement. Mais je veux pas que quelqu'un me mette dans ses persos de stream parce que celui avec mon nom a tendance à toujours mourir fast. Bah après, elle n'était pas obligée de participer. Hein.
LeChuck est déjà en train de charger son navire. Flâner le long des quais. Pas grand chose à regarder, hein. Ça aussi, c'est un truc. Bon, c'est vrai qu'à cet endroit-là, dans les vieux, je crois qu'il n'y avait pas non plus 3 millions de trucs. On va aller voir là. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Bon, ok. D'accord. Et là, il va pas vouloir y aller? Oops, I almost forgot to duck into the scum bar to ask the pirate leaders to back my expedition. Ah oui, ça poserait un souci sur le scénario si on allait avant là, c'est ça? Nom de Dieu. Some things never change. The scum bar will be here as long as there are pirates. Damn pirate wannabes. Putain, on pouvait faire ça dans les vieux aussi. Bon allez, c'est pas grave. Ah yes. Par là, la pirate. Une pirate. Un album de cartes à quiz à collectionner. Nouveau décor. Ça c'est le conseil. Oh, ils se prennent du fast food. J'espère qu'ils ont toujours le pins de Loom. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Ok. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Ah, à l'arrière du scum bar se trouve la cuisine. Baleine géante, la cave, un trophée de pêche. Wouh! Ah, c'est cool! C'est cool. Qu'est-ce qui se passe si on se trompe? Looks like a circus act. Ça, Maybe. c'est fun. Y'a pas autre chose, non? Ok. Pas mal la transition. C'est cool. Belle flambée. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Il y avait ce mec qui jouait les Pokémon Nuzlocke qui donnait toujours mon nom à des Pokémon et le Pokémon mourait un 2 combats plus tard, lol. Ouais, mais là, on veut pas que les personnages meurent et ils seront. On rechargera s'il y a des morts, de toute façon. Pas le conseil des pirates qui sont censés être ici. C'est tout ce qu'il y a. Have you seen the pirate leaders around? C'est eux. This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Je savais pas qu'il y a eu un changement de direction. Où sont les 3 vieux pirates qui avaient l'habitude de tenir séance ici? Est-ce à vous que je dois m'adresser pour discuter du financement d'une expédition? Ouais, faire dans l'ordre. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Yeah. Petite précision, certaines cartes quiz spoilent un peu certaines parties du jeu. Il vaut mieux répondre vers la fin du jeu si possible. D'accord, ok, merci de prévenir Studio Fall. D'ailleurs, est-ce que tu veux peut-être que je t'appelle Fall plutôt, non? Ouais, merci de prévenir, c'est cool. On va éviter alors. Je trouve ça cool quand même le principe. Je me demande si tu restes devant le feu, y a pas un moment où il se brûle? Il faudrait peut-être attendre longtemps parce que le personnage se pose la question quand tu cliques sur le feu. Ah, on va regarder ça après, c'est pas con. Où sont les 3 vieux pirates qui avaient l'habitude de tenir séance ici? Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares?
Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Ça vous, je dois m'adresser pour discuter du financement de l'expédition. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition. Who is it that you think you are exactly? Bah, je m'appelle Guybrush Threepwood, redoutable pirate. Coucou mon le viking. Comment vas-tu? Vous avez sans doute entendu parler de moi. Je suis investissement 100% garanti que vous attendiez. Je suis un humble pirate indigne de trouver en votre auguste présence. Non, la première. I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Oh là là. Fall, c'est nickel. Ok, cool. Et oui, pas de spoil majeur, mais... Je suis surpris que certaines cartes parlent d'événements à venir dans le jeu un peu bizarre et pas très grave. T'es sûr que c'est pas des... Ouais, enfin non, si tu dois connaître la série. Parce que là, par exemple, ça parle de la cuisine. Et je me suis dit, bah ouais, c'est la cuisine, on la connaît du 1 et du 2, quoi. Donc... Mais ok, c'est noté. Et sinon, ouais, ça va grave. Moi, je suis... j'attendais... je voulais commencer ce jeu avec impatience. Ok, alors... I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. C'est un trésor d'une valeur monétaire incalculable. Une valeur culturelle inégalée. Authentique mystère qui doit à tout prix être résolu. Et une de mes passions personnelles, je tiens vraiment à le retrouver. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Est-ce que vous pourriez envisager de m'avancer les fonds? Si vous acceptez de m'aider à recruter un équipage, ça pourrait être profitable. Il faut au moins me dire s'il y a un navire disponible. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship. You're really up a creek. Up a creek without a ship. Tu veux un frangin viking, c'est ça? If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Ils sont relous, le conseil. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Ouais, moi aussi. Mais on va y retourner. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island.
don't sound much like pirating to me. Yarr. Mais pourquoi est-ce qu'ils lui ont fait un nez comme ça en fait? On dirait qu'il est... Soit il a très froid, soit il a des boutons dans le nez, soit c'est un alcoolique. Je ne sais pas. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering Ah. this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? J'ai réussi les 3 épreuves. Bon allez, oui, I oui. completed the 3 trials. Bien, ça. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. Ah. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Are you sure I can't... Yes. Ah ok, d'accord, on peut même plus leur proposer, ok. Bien. Alors le feu. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Tiens, alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut sauvegarder? Sauver. Oh, mais... pas mal. Tac. On va voir Twista. Twista proposait de rester pour voir. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Oui, on va voir. Tout à fait. Peut-être rester longtemps. Hein. Je profite pour regarder s'il n'y a pas des trucs. On a... Les graffitis là m'ont fait marrer. Mais ça serait marrant qu'ils prennent feu vraiment quoi. Alors, dans Monkey Island 1, il y a un passage à un moment donné où on se retrouve jeté à l'eau avec un... Je sais pas si c'est un rocher, un boulet de canon, enfin bref, on est... une enclume je crois. Donc on est au fond de l'eau, et puis il suffit de ramasser l'enclume, la mettre dans sa poche, et puis on peut remonter quoi. Mais si on reste là pendant 10 minutes, au bout de 10 minutes, Guybrush crève. Mais il y a une petite animation et tout, c'est rigolo. C'est trouvable sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse. Je crois pas que je l'ai fait pendant mon run sur le jeu là. Mais il faut attendre 10 minutes je crois. Là ça va peut-être être pareil aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui vomit par la fenêtre à gauche. Ah ouais putain j'avais pas vu. Il y a des jambes. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il faille attendre 10 minutes. Hein. On va peut-être pas attendre 10 minutes. Alors faudrait que j'aille prendre une pause. Je viens du passage, mais t'as pas eu cette cinématique? Non. Non, parce que j'ai... En fait, je l'avais fait quand j'étais gosse, mais j'ai complètement zappé. Parce que quand j'étais gosse, j'étais bête. J'avais pas compris qu'il fallait prendre l'enclume. Ah, c'est le genre de logique Monkey Island. Ah bon. Ouais, tant pis. Hein. Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Ah bah, bien. Fine. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Il y a la mouette, mais c'est une statue de la mouette. Trop bien. She's good. No pieces missing. Kids yet? Whoa, easy there, Tiger. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Elaine says anyway. Oui. Well, tell her I say hello. Donc en fait là on raconte une histoire, ouais c'est ça. L'atmosphère du bar est différente de celle dont je me souvenais. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Les membres du nouveau conseil des pirates sont limite désagréables, non? Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side,
They have more disposable income and better hygiene than the old crowd. C'est pas le bibendum chamallow là? À gauche? On dirait. Je t'ai déjà dit que je partais à la recherche du secret de Did I singe. mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Encore? Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ok. Keep up the good work. Thanks. Will do. Alors, est-ce qu'on a des trucs? Impressionne un certificat des services d'hygiène. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. Ok. The food is more exciting when you can smell the risk. Ah, c'est qui là? Looks like a mugshot. Ok. Ah, c'est le bibendum chamallow. Voler le portrait? Stay away from that picture. Ah, ok. Active little guys, aren't they? Oh, carte à collectionner. Donc on n'est pas obligé de la regarder. Pas l'album, ok. Donc on n'est pas obligé de regarder l'album, on va pas faire ça alors du coup. Ça va être difficile hein, de résister. Hein. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Ok. Pleasantly scorching hot. Il y a plus d'objets ici à regarder que dans tout le reste du jeu, j'ai l'impression. De la corde. Hein. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ouais. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ok. En français, c'est plus long. Énorme. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, dans le 1, il y a une planche qui est déclouée en fait, et il y a une mouette qui est là et qui bouffe c'est un poisson, je crois. Et donc, en fait, pour la faire partir, il faut appuyer sur la planche. Ça la fait s'envoler, mais il faut le faire plusieurs fois. Et à l'époque, en tout cas, moi, je l'ai fait une fois et je me suis dit, bah, ok, ça marche pas, quoi. Et en fait, il faut le faire 3 fois, je crois. I think someone tried to secure a boat with this. D'accord. Tu peux, il n'y a pas de spoil majeur, c'est difficile de répondre à certaines questions vu que t'as pas encore les réponses. Oui, non, mais je vais... T'inquiète, je peux patienter. Je suis capable de patienter. Oh, attendez, il y a une... Ah ah! Well, it's definitely a mop. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. What? Honestly, I think I prefer to keep it that way. Bon, allez. Stay away from my mop. Ah, ok. Allez, on se casse. Y'a rien d'autre? Est-ce qu'il y a... Y a pas de pirate qui est accroché au lustre? Il y avait un petit chien, il n'y a plus de chien. Et il a pas non plus le sticker Loom. Je suis dégoûté. Ok. Musique plus forte. La rue basse, mais on va aller voir là déjà. Flâner le long des quais. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Okay. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote.
You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Merci Avia, je ne sais pas pourquoi, mais merci. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. How about ship surgeon? I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. C'est vrai en plus. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? On va partir, non? Bah non, pas encore. Enfin, on n'a pas de bateau, on n'a pas d'équipage, on n'a pas de thunes. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. Ah, Got a okay. mop. Job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Je m'appelle... Andrew LeChuck, neveu. Andrew LeChuck, aucun lien de parenté, Smith, John Smith. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. What? In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Bon. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Vous savez quoi? Je suis tellement content qu'ils aient récupéré le même acteur pour faire la voix de Guybrush. Je suis trop content. Ça, c'est vraiment trop bien. Ok, on va voir, il y a des trucs à là. Merde, c'est quoi? I've got a few coins for incidentals. The pen is mightier than the sword. It's hopeless. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Utiliser ces sommes prêtées pour préparer mon expédition, obtenir ou trouver un bateau. Pourquoi c'est barré? Parler au conseil. Rejoindre l'équipage de Chuck, trouver un moyen de passer incognito auprès de la maîtresse d'équipage. Donc, ok, parce qu'on ne peut pas, trouver de thunes, donc c'est mort, d'accord. Donc il faut faire ça en fait. Ça doit être fait exprès, j'imagine. À moins qu'il y ait plusieurs possibilités. Prendre le contrôle du navire de Chuck à la première occasion, trouver le secret du loge singe, ok. It's hopeless. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. L'armure à cheval, ouais. Ok. I hope this isn't one of those party cruises. Je sais pas ce qu'on a ramassé du coup. Je sais pas capté, je voulais cliquer sur le tonneau, mais... No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Looks like this is going to be a long journey. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Le doublage est top, même si j'aurais pas été contre une VF, celle du 3 était très bien, mais à défaut c'est cool qu'ils aient gardé une continuité. Ouais. Moi j'ai pas trop de soucis avec l'anglais, donc c'est pour ça aussi.
Puis quand j'étais gosse, j'y ai joué en anglais en fait, à Monkey Island. Le ship. Il How clever. l'a appelé le ship. Ok. Bon, donc il faudrait qu'on se déguise peut-être. Je pense qu'il faut qu'on se déguise et c'est ça. Je sais plus si c'était ça sur la liste. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Ok. Bon, on va par là. Hein. Yes. Elaine? Oh. Guybrush! Ding ding ding! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Ah. Il habitait pendant des années aux USA, il avait des difficultés en anglais et il serait revenu en France plus vite. J'espérais de tout cœur que tu apparaisses dans cette histoire. Comment avance ton projet de prévention contre le scorbut? Tu vas jamais croire comment je compte me rendre sur l'île aux singes. Combien de temps ça fait qu'on est mariés déjà? I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Mm-hmm. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh, dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Ouais. Ils ont traduit lime par citron. Mais potentiellement, je sais pas, j'ai pas vu. Je vois que t'as aussi le plaisir de t'entretenir avec le Captain Madison. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. En fait, je pense qu'ils avaient peut-être pas envie de mettre citron vert. I feel better just talking to you. Me too. Faut que je fiche, j'imagine que You've probably got to get going. You say goodbye first. Non, toi d'abord. No, you say bye first. No, you say bye first. Non, toi. No, you say bye first. No, you say bye first. Non. No, you say bye first. Okay. Bye. Ah! Bye. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. J'aime bien qu'ils aient gardé les chansons aussi. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Honoring Melee Island's 27th governor, Cardla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. It doesn't look finished. C'est un hashtag? This. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important. Si, c'est marqué but citron vert. boring. I've never once made it all the way to the end. Là, en tout cas. Citron vert, le mot lime, mais dans la langue française, c'est juste la différence de prononciation. Ah bon? Pour moi, lime, c'est citron vert. J'ai pas... J'ai jamais appelé ça lime. Pour moi, une lime, c'est une lime à ongles. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important. But Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Ok. Je peux me tromper, hein. J'ai pas la science infuse, mais... J'ai toujours appelé ça They're citron having a vert. half-off sale. Going out of business? This place is an institution. Mais lime et lime, c'est différent. Ouais. Tu dis lime aussi pour citron vert?
Au moins au Québec, on dit lime, pas citron vert, ok. Bah, je sais pas. Moi, j'ai toujours dit citron vert. Et apparemment en Suisse aussi. Ou lime ou lime. Bon. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. La lime est prononcée comme l'outil. D'accord, ok, lime, ok. Ok. Bah, faudrait voir si les Français, vous prononcez aussi lime. Enfin, vous dites lime aussi ou citron vert, je sais pas. Après, peut-être récent, peut-être que c'est pas un truc de breton, je sais pas. En même temps, je dois vous avouer que j'achète très peu de citron vert. J'en mange très peu aussi. Donc, They're having a half-off sale. Okay. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas... Il y a pas... Ah, il y a pas de ruelle. Il y avait une ruelle avant. On va rentrer là, hein. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Yes. Nice to see you again. I have been waiting for you. J'arrive pas à savoir s'ils ont gardé la même acteur là par contre. J'ai jamais entendu lime, toujours dit citron vert. Ok, Twista. C'est français mais plus utilisé au Canada. Ok. Je suis pas fan de citron en général, j'achète du jus de citron, les petites bouteilles parce que un excellent remède pour mon acné. D'accord. Ok, le citron vert vient du limetier. D'accord. Après ouais, non, c'est logique. Je veux dire, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait des années. You mean fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. À toute la bouteille carrément. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Elle a pris ça d'où? When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. Ah bah, What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Ah, yes. Thanks. No charge. C'est un... Ok, c'est un bouquin de Solus en fait. On devrait pas le regarder, mais bon. Juste une fois, le panneau dehors annonce une fermeture prochaine. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. Regarde juste une fois voir à quoi ça ressemble. Ouais, je pense, ouais. Leave Dead dans la machine à game, il était cool, ok. Je pense à moins que ça nique un achievement. J'espère pas. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Ok. Leave Dead dans Machinarium était cool, ouais. And the official hint keeper asked me for a hint if you're helplessly stuck, but use me sparingly.
sparingly. Too many hints will spoil the game. Bah oui. C'est ce que vient de dire Serania, c'est ce qu'elle vient de dire en fait. I don't suppose you sell mops. I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the Scumbar. Ah oui. Can you use your talents to tell me how Eileen is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Ah, c'est le dialogue du Innkeeper la première fois que tu cliques dessus dans Phantasmagoria. D'accord, donc c'est une référence à Phantasmagoria alors. Sympa. Je me rappelle pas. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. Okay. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Ok. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Is dark magic powerful? Powerful, yes. It can be. J'ai demandé ça, non? But dangerous. If the badger chews his own tail, No. soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Ah bah Can non. dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. I'll get back to browsing the shop. Act fast. Supplies are limited. Ok. What's cooking? The feast of knowledge. Miam. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all Oh. gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Donc c'est ça. J'ai besoin d'un indice. Donc on regarde alors une fois. D'accord. Comment puis-je obtenir une serpillière? Comment puis-je rejoindre l'équipage de LeChuck sans me faire reconnaître? Donc non, on va pas le faire. Je sais pas. Enfin c'est. Non. Flipendo! Oh là là. J'ai beaucoup de personnalité aujourd'hui. Donc voilà, donc juste regarder ça comme ça, mais j'ai pas envie de me spoil. Pas de déguisement là-dedans. Cadeau? You do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Un berk, une tête réduite. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. It says everything must go, but it says it with numbers. Okay. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Déguisement magique comme Snelky. Progressif comme indice, normalement ça spoil pas grand chose quand tu cliques une première fois, puis un peu plus si t'insistes. D'accord, ok. Est-ce que ça vaut le coup de cliquer en termes de contenu? Est-ce que ça va montrer des trucs rigolos et tout? Ou est-ce que ça dit vraiment ce qu'il faut faire, quoi? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card.
only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Non, si tu peux éviter, c'est toujours mieux. Ok, bon, on va éviter là. Il me le faut. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Keep up the good work, buddy. Too bad it's empty. An empty basket. I should have gotten here last month. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. J'ai pas vu celle-là. Not very practical. T'as vu un screenshot? Ok. Someone's very excited I'm looking at this sign. De toute façon, tu peux jeter un œil et annuler. Bah, c'est ce qu'on a fait, hein. Enfin, on a fait ça, regarde. Et puis en fait, on est revenu, quoi. Tu vois. On vient de le faire. Tac. A crystal. Yeah, this isn't that Ah oui, kind c'est of vrai. game. T'étais AFK, d'accord. Pas de soucis. Une étiquette. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? Half off. Someone's very excited I'm looking at this sign. Not for me. Everything's spilled out of it in a puddle. Looks like it's been there forever. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas pourquoi je les ai pas fait dans l'ordre, mais... donc on peut... il veut ces deux trucs-là. I can tell you no more. If it's forgiveness you seek... I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Ok, et on va prendre ça aussi, hein. Oh, I'd like this knife. An excellent Il ne dit pas combien on a de thunes, donc j'imagine I que... will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Elle a pas dit qu'on pouvait pas l'utiliser pour voler un bateau pirate. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Ok. Ok, moi je pense qu'on a fait le tour ici. Il y a un truc blanc là. Ah, ok. Ça par contre c'est bizarre. Mais bon, allez.
C'est vraiment l'heure qu'il est? Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Ah, ils sont là, eux. Des hommes à la morale douteuse. Bah oui. Laura est plus là. Well, if it isn't Frank, Fred, and Finn, how are ya? What you be talking about, boy? Oh, whoops. Sorry, I mistook you for someone else. In a good way, I promise. Oh, c'est pas les mêmes. Aren't you that Guybrush Threepwood, what wants to be a pirate? And you're the pirate leaders. I was looking for you. Aye, well, we're not the pirate leaders no more. Former pirate leaders is what we are. Yeah, I already met the chilling trio who took your place. And your table. Escaped with your life, I see. Ah, c'est le conseil. La dernière fois, j'ai donné une grenouille à une amie pour m'excuser. Elle s'est sauvée en courant. Elle s'est plainte que sa mère que je la bully. Bizarre ça, c'est bizarre. Comment ça? Tiens tellement à devenir. Je pars à la recherche de ce que... How is it that you're not the pirate leaders anymore? Time in democracy, boy. A lot of our supporters be dead drunk, or retired. Our eyes be sharp and our judgments keen. But once ye be labeled old school, that's all that gets seen. The traditions of the three trials have become a joking matter in some quarters. Dark times. Aye, they even water the grog and mix it with fruit these days. Won't even strip the varnish off a deck. What did you mean, wants to be a pirate? I've been a pirate for a long time now. You may call yourself that, but remember the three trials. Oh, les a I réussi. remember them. I was proud to complete them. I still talk about it sometimes. Ad nauseum, Elaine says. It's Latin for something. Be that as it may, I don't recall us being presented with evidence as to the completion of all three. That were part of your instructions at the time. Oh no, really? 'Tis true enough. Listen, can this wait a little longer? I've got a lot on my to-do list right now. Aye, it matters not. We've all of us moved on. Okay. I'm going on a journey to find the secret of Monkey Island. The secret? What a prize! That's what I tried to tell those clowns in the bar. They say the pirate what holds the secret can never be sunk, that the wind always fills his sails. In the old days, we might have gone after it ourselves. But we've got no fish to fry, so to speak. We've sold our ship and sunk all of the cash into our next venture. C'est rien, il y a donner et donner à manger, c'était un peu fort dans le café pour la petite. Oh là là, Avia. Ok. Tell me about your next venture. What is it? 'Tis a fish shop on the high street where the general store used to be. A place for buying of fish and telling tales about the catching of fish. We'll be open on the morrow. Be sure to stop by. We'll give you the friend's price on the unpopular fish. You said you don't have a ship? Where do you get your fish? From reputable sources. We'll give you an additional discount if you don't talk about that where people can hear you. Je suis pas méchant, c'est rien, je t'envoie 3 grenouilles par courrier hélico pour te faire pardonner, hein, c'est le triple pardon. Why'd you pick this corner instead of one closer to your fish shop? The woman that lives above the shop location is doing a bit of haranguing today. We'll stay clear of her. Thanks very much. Ok. I'll see you around. Seems likely. Je me fais pas à son nez à Guybrush. Ok. Entrer dans Carte à Plus. Carte à Plus. C'est la boutique Carte à Plus de Wally. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Hey, Wally! Well, 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 look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond.
Mais croyais que les grenouilles étaient considérées comme un mets délicat en France. Bah peut-être, mais dans certains milieux français. J'ai dû manger des cuisses de grenouille une fois. J'ai pas trouvé ça spécialement bon. Surtout que j'avais faim après parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est marrant. Hein. Je suis à la recherche d'une serpillière. T'avais pas une carte Milan secret de Milan singe. C'est fou le nombre de cartes que t'as ici. On dirait que le magasin d'en face. I'm looking for a mop. This is Maps and More, not Mops and More. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. Ils ont I gardé la même voix recently aussi, made hein. one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. En France, ils aiment aussi la grève. Ouais, mais ça va le moins bien, ça. Ça se digère pas trop, en fait. Après, ça dépend qui l'a fait. Je travaillais dans un resto où c'était menu et je regardais ça et je me disais pourquoi les gens sont prêts à payer 45$ pour ça. Je sais, ouais, je sais pas. Les escargots, je peux comprendre à la limite, mais parce que c'est particulier, c'est différent. Mais au final, enfin, dans mes souvenirs, les cuisses de grenouille, ça a un peu le goût de poulet, un peu plus, peut-être un goût un peu plus fort, quoi. Mais bon. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. Tu peux nous donner ton monocle? Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Mm-hmm. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Toutes les viandes dans le goût de poulet, j'ai mangé différentes viandes exotiques, viande dans ma vie, c'est généralement toujours le même goût, la différence c'est surtout dans la texture. Ah bon, bah je suis pas d'accord, mais pour moi le bœuf ça a pas le goût de poulet, le lapin non plus. Même la dinde ça a un peu le goût de poulet effectivement, mais pas autant quoi. Enfin bref, de toute façon je mange plus beaucoup de viande donc. Ok, alors on a quoi? On a un monocle. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says Maps and More on the edge. Thanks. It makes things look bigger. Bien ça. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Whew, looks chilly up there. Il y a plein de trucs à regarder ici, c'est cool. It's a long, small map of somewhere far, far away. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. It's a map on a fan. What'll they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. I had a map like this once, but I sailed left. Ok, j'ai pas compris. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, Cursed Black Diamond.
The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Ah oui, j'avoue, ouais. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Quand on dit pantalon, là, ils ont dit trousers. Mais ça se dit pants aussi. Et ça, c'est plutôt un short. C'est plutôt un short, quoi. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use... Well, it's good to have a hobby. Y'a pas autre chose. Ok. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Ah, ça sonne un peu comme Treasures, bah oui. Trousers map, Treasures map. Bien vu. Bien vu. Good old mazes. Can't get enough mazes. Huh, never seen one of those before. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Il y a énormément de trucs à regarder, c'est cool. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Ok. Cool. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. J'ai eu un achievement. Bon, j'approche juste pas la tête de Guybrush, tout le reste est cool. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Au niveau graphisme, la tête de Guybrush, je comprends pas. Je comprends pas le nez principalement en fait. Je sais pas. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Mais c'est vrai que les décors à la limite ça va, mais j'aime pas les personnages quoi. Ok, est-ce qu'on peut lui reparler? Hey Wally. Nice weather. Yep. Ok, super. Ok. J'ai aimé qu'il y a un jour cru. Putain, scam email qui promet de faire grossir votre panier si vous lui envoyez une loupe. Pourtant ça marche, si vous m'envoyez $2000, je vous donne un lien. C'est prouvé scientifiquement. Si vous voulez être riche, envoyez-moi $4000, ça marche aussi. Ouais. Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'y penserai juste après, après le stream, je t'enverrai. This place has kind of gone downhill. Graffiti par ici, graffiti par là. Never had stood for this when she was governor. Graffiti partout. What kind of person would just paint on a wall like that? Trop bien. Je trouve que les graphismes sont dessins animés. Ouais, non, mais ils sont pas moches, c'est juste que c'est différent de ce à quoi on est habitué. Mais bon, ça va. Hein. Tu prends aussi les candinous. Ah. Je sais pas si je peux rajouter des... Je crois que je peux pas en rajouter automatiquement. Pendant ce temps-là, à bord du bateau de LeChuck. Yeah. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem,
being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Oh là là. Ding, 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 ding. Le personnage colle pas au graphisme. Ouais, voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi, mon. Je le regarde comme un autre jeu et ça passe. Ah oui, t'évites la comparaison. Ouais, bah ouais, mais bon. Je comprends, hein, mais quand t'as fait les premiers, tu es obligé de comparer, quelque part. Mais il est bien, hein, je suis super content de le faire, y a pas de souci. Mais je me permets quand même de critiquer quelques trucs que j'aime pas pour l'instant, quoi. Vieille dame qui marmonne. Ah oui, d'accord. Il y a un chat là. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. C'est pas bien de triquiter, non c'est vrai. Au clair, je suis pas mal oublié les anciens. Voilà. Moi non, hein, enfin Monkey Island, c'est s'il y a un jeu, si je devais choisir un jeu qui a bercé mon enfance, ce serait celui-là. Ce serait Monkey Island 1. Voilà. Pas que, hein, mais c'est celui auquel j'ai le plus joué, je pense. Point and click. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Une île volcan avec des cornes qui a avalé un ballon de basket. Ah, logique, hein. Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Bah, donne-moi la clé. Things are not what they seem. Ça veut dire que t'es pas une vieille dame? All keys are gold. It's the way of keys. Ok. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. No one ever works together. All want their own prize. Mm-hmm. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. A key, even more so. If you listen close, you can hear the gears grinding. They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. What the fuck? The queen always gives way to a new queen. She vanished along with the ship. I told her not to go. Qui parle? The secret smells like popcorn. Some islands you should not visit. But what can you do? J'ai la chanson Ain't Nobody Got Time for That qui vient de me revenir. Ah bon, pourquoi? I got my golden key. But then, that is not enough. De quoi elle parle? Lights out always come sooner than toutes you les faire. think. Il y en a beaucoup, hein. He's doomed. But that's what you get when you get involved with a woman of station. Tu sais ce que c'est? Bah, le ça me dit quelque chose, mais. They all think they deserve it. Well, Mais they non. do and they don't. Je vois pas la ref. It's a fairly good story. I wonder if there will be a sequel. Ah bah non, elle va pas mourir. All keys are gold. Ouais, ok, on a fait le tour. It's the way of keys. Ok. Ah yes, on peut aller dans une ruelle, si c'est la bonne. Yes. Cette ruelle m'a marqué aussi. Yes. Une dame noire qui était passée aux infos à la télé américaine après que sa maison ait pris feu. Ah
Ah, puis c'est devenu un mime et tout le monde faisait des remixes, c'est ça? It seems to be stuck closed. Je me rappelle. Je me rappelle maintenant. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Mais... Alors pourquoi est-ce que t'as ça en tête? Attendez, il y avait autre chose? Non. Dans le 2, on peut sortir par là. On vient du bunker. Souvenir. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Ah oui. La prison, ok. La serrurière, un graffiti grossier. Looks sort of like an eye. Par là, I c'est think chez le it's a maire. chandelier. Ok, on va aller dans la prison. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Mon dieu, il est encore en tôle. Otis! Howdy, kid. And Stan! Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. Si. I was in the other cell that time. Ah. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. LOL. Ça, j'aime. Je sais pas pourquoi tu l'as eu en tête. Je sais pas non plus, ouais. Quand nouvelle, je pars à la recherche de secrets de l'île au singe. Pour quelle raison tu t'as arrêté cette fois-ci? What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Otis, la reine du sabre, qui est devenue le maire, et Meathook, c'était les trois membres d'équipage. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Ok. Watch your boots in here, son. It's like a swamp, without the clean parts. Il a toujours son manteau rayure, c'est cool. It says jail rules. 1. No escaping. Ok. How's your day going? I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Il y a un pendu, il y a un pendu. Il est où le pendu? You look like you're having a good time. That's nice. Putain, je. Ah là. Ouais. Ok, alors, est-ce qu'on a quelque chose pour prendre la... They say the only real forme de la prison is the serrure? one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Non. On peut essayer de crocheter avec ça. I skipped school the day they taught lockpicking. Word of advice, kid. Ça garde Stick pas to the l'objet. narrow straits. Ok, on va parler à Stan aussi. Any writing that was once here has been rubbed away. Donc, dans le premier, on utilisait le grog pour faire fondre les serrures. Ah, merci.
Merci, Avia. Commence à avoir chaud. Hey, Stan. Hello there, son. Le livre brille pour dire qu'un nouvel indice est dispo. Je sais pas, il a toujours brillé depuis qu'on l'a en fait. Mais oui, j'imagine. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. C'est la musique de Stan? Ah yes, ok, ça j'aurais pas remis. Eminem. Quoi? La musique? Non. Et ils ont gardé la mosaïque forcée sur sa... Mais ouais, le trick est bien carré. J'aime bien. Effectivement. Ça, c'est particulier. À l'époque, c'était bizarre. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. J'avais lu qu'ils avaient galéré à reproduire cet effet en 3D dans mon Island 4 aussi. D'accord, ok. Que t'accuses-t-on d'avoir fait pour les gens qui te veillent d'être arrêtés? What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Enfin, pas galérer, mais il y a un peu de travail pour créer cet effet spécial en 3D. D'accord, oui, c'était pas naturel, quoi. J'ai comme l'impression que t'aurais dû te faire arrêter il y a des dizaines d'années, en fait. It sounds like you should have been arrested several decades ago. I mean, why now, all of a sudden? One word, jurisdiction. I was expanding my core business, you see, trying to provide ship owners with a variety of ship maintenance necessities. Sponges, barnacle scrapers, repair manuals, rudder tape. I had a whole line of products. I expanded my distribution to other islands all over the Caribbean. And that's when I ran into trouble. Some of those islands have different laws, you see, that might not seem so fair to men like you and me. They slapped me with a ton of paper, talking about things like standards of quality and consumer protection and environmental impact. They didn't understand that I wasn't really selling porthole wipers. I was selling happiness. And my customers were happy. They were perfectly happy right up until some clown with a briefcase came along and told them they weren't. It's a crock, son, and that's why it won't stand up in court. I'll be out before you know it. Il me donne le tour de faire les 100 pas. Alors ça c'est le j'avoue. J'avoue, elle est lourde. Ça demande que sa veste affiche un genre de portail qui permet de voir la mosaïque derrière, pour résumer. Ils ont fait un masque en fait, c'est ça? Enfin, je veux dire... Ils ont fait pareil en 2D ici. Ouais, donc dans ma tête, il y a la texture, il y a un rectangle avec cette texture derrière, et puis ça c'est invisible quoi. C'est une texture transparente qu'il a à certains endroits de sa veste. C'est comme ça que je l'imagine. Après, je code pas donc. Ouais. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word?
More or less, it's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. On a l'idée, voilà, exactement. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. C'est pas faux. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Ça serait cool un mode commentaire des devs. Bah t'inquiète, ils vont le faire quand ils vont ressortir une version du jeu avec d'autres trucs dessus quoi. Une version extended ou je sais pas. Imagine aussi, tiens, j'étais en train. Imagine qu'ils sortent une version rétro. Oui, ils refont tout le jeu en version pixelisée, comme dans le 1 et le 2. Tu peux switch. Allez hop, elle peut se faire encore $20 de plus par personne. Parce que je l'achète quoi. Mais bon, t'es sûr de pas vouloir... Il y a autre chose que je puisse faire pour toi? Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Okay. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. La trad, je l'ai pas trop capté. Ok. See you later. Yep. On va recauser à Otis là. Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. Guybrush, you gotta get me out of here! I'll make it my number 3 priority. Ah ok, d'accord. Ok, cool. Il nous reste combien de temps? Putain, déjà ça passe vite, il nous reste une demi-heure seulement. On va causer à la serrurière. Alors ça c'est nouveau, ça, il n'y a pas de serrurière avant. Hi there, newcomer. Hi there. Ok. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ah. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Okay. I see a peninsula trailing off into... It's southern... What's that lock? That's for hats. What's that lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. What's this lock? A special one that can open with any of 4 different keys. What's this lock? A famous lawyer used that to keep people from stealing his front doormat. And please, don't touch the glass. What's this lock? That's for sealing a container full of evaporated gas. Ah putain, c'est spécifique. What's that lock? It's for a small jazz band to lock up their gear. Ah. What's that lock? A famous lawyer used that to keep people from stealing his front doormat. On a fait le tour. What's this key? That's for a lockable quiver. And please, don't touch the glass. What's that key? That one is only for going in. Le relou. Never for coming out. Oh, please, wow. don't touch the glass. J'ai compris, mais excuse-moi, mais... What's this key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. What's that key? That opens a long, straight wardrobe for keeping long, straight dresses. What's that key? That activates a mechanical kettle. What's this key? That unlocks your house. What? What's this key? That one is only for going in. Okay. Never for coming out. Oh, Polly wants a cracker! Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Polly wants a cracker. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. Okay. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge
is to lock the larger box inside the smaller one. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Alors en anglais, lovely locks, c'est des boucles en fait, c'est des boucles de cheveux, des locks. Mais c'est aussi des serrures. I see everyone in that portrait has lovely locks. La If clé you du have succès. to make a pun, at least make a good one. Ok. Pas mal la trad. Hein. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Ce serait pas la vieille en haut de l'immeuble, sa mère? What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid, and mysteries have never been my thing. Too messy. What more can you tell me about the golden keys? Même chose. Not much. Okay. What is that? It's definitely Fishing? not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. How much for the fishing lure? It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Excuse-moi. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. La musique est toujours de Michael Zealand, c'est cool. Ah, c'est celui qui faisait la musique du premier, je savais même pas, tu vois. Il a aussi composé pour Tales of Monkey Island, ok. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Come on. Can I please try your key grinder? Seriously, I don't much care if you grind off a finger. But I don't want to have to clean up afterwards. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. What? And they really, really wanted me to follow in the family business. Elle s'appelle Locke Smith. Ils ont mis comment en français? Cléo de Verrouillé. Cléo de Verrouillé. Cléo de Verrouillé. Oh putain, c'est nul. Il y a aussi Indie Atlantis et The Dig qui est très atmosphérique, synthé orchestral. Okay. Faut qu'on le fasse, Dig d'ailleurs. Alors, votre magasin est vraiment très propre. Est-ce que vous auriez une serpillière à me prêter? Vous pouvez vraiment fabriquer des clés pour voir les choses? Pour moi, ça s'apparente à de la magie. Vous savez qui est la vieille dame par la fenêtre de l'autre côté de la rue? Who's the old lady in the window Je across suis the curieux là, parce que... You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Whitey Bones. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. Donc c'est pas sa She was mère. across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary, just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Mais bon, c'est pas super secure. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. Oh, I could be drummed out of the union for that. Le if you want to monocle play de- locksmith, you'll have to look elsewhere. le monocle de Wally. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock, I make the key. It's pretty straightforward. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island.
Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key, one that opens all locks at once. Waouh. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. En parlant de serrures et de clés, si jamais il y en a qui ne savent pas quoi regarder, que vous n'avez pas encore regardé Lock and Key sur Netflix, allez-y. La série est terminée, il y a 3 saisons, ça se termine, et c'est trop bien. Voilà. Tell me again about how to have keys. Non, en fait, non. You bring... It's pretty straightforward. Ok, bye bye. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Ok, j'ai l'impression qu'on a tout regardé. Donc on va se barrer, on va regarder avec le monocle. Je pense que ça devrait marcher là. Hey, Guybrush! Hey, kid! Et maintenant, El Kinu. Oh, Darn it! joli. I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other, and I have to start over. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. On peut même regarder l'autre tant qu'à faire. Most of this serial number has been rubbed off. Ah. On peut pas faire une clé pour lui ouvrir. Sans on voulait pas lui ouvrir, mais bon. Welcome back. Hello. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. C'est cool qu'on puisse courir, ouais. J'étais en train de faire la même réflexion. Hey, Guybrush! Hey, kid! This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Est-ce qu'on peut... On a toujours la clé? No thanks. I'm about to be acquitted. Escaping looks bad. I'll stay on this side of the bars, just in case. Il n'y a rien d'autre. Hot diggity, what a day, Ça nous a pas avancé grand chose, il s'est barré ce con. Bon. On va aller voir chez le gouverneur du coup. J'ai dit le maire depuis tout à l'heure, mais non c'est le gouverneur. Donc ça devrait être la reine du sabre. Intérieur de l'île. Ça avait pas la même gueule avant. Il y avait pas plus de terrain là avec les chiens, les caniches piranhas là. J'ai pas vu la roulette sur la grille de prison. Carla. J'ai pas vu non plus. Voilà. Ouais, Carla, c'est ça. Guybrush Threepwood. Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. I'm a mighty pirate, prepare to die. Je suis pas à goûter à tout sauf à ta cuisine, c'est quand la dernière fois que tu t'as lavé tes habits, c'est pas dans les bouffes que j'excelle, mais en escrit. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. You should never have given up being Swordmaster. Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is. But there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Lane can handle it. She doesn't need me. I don't doubt that. But it isn't about what she does or doesn't need. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Il y a une carte là-haut.
sur l'escalier là. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Pour la roulette, tu parlais du truc qui... Enfin, les petits trous donc, qui permettent de faire coulisser la porte. Je pensais à autre chose. Je m'étais dit, on va... Tiens, il y a un caniche là. Mort. Okay. C'est un caniche peluche. Je pensais que tu parlais d'autre chose en fait. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok. Si on regardait... Ah, c'était par là qu'on sortait du... Non, c'était par là ou pas? C'est par là, je crois. Il y a une pièce secrète, là. Une secrète. Edgy. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Il n'y avait pas une porte, en fait? I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ok. Bah hop. J'espère qu'on va pouvoir mettre une poulie dedans et qu'on aura un caniche peluche poli. Gouvernement en action. It's a lot of work being governor. Ok. On va prendre la carte tant qu'on y est. Tac. I've seen that same painting on a box of frozen instant cereal. Elaine told me that's Lauder Neckbeard, second governor of Melee Island. His overly strict morals and overly lax regulatory policies helped make the island what it is today. Ok. On va lui reparler, hein. Il y en a d'autres. Ouais, il faut parler en fight. Okay. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok. Stay out of my bedroom, Threepwood. Ah, si on peut aller par là, non. Ouais. Il y a une touche pour afficher tous les éléments interactifs. C'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un truc commande. Ouais. Backspace. Non, return plutôt là. Non. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est quoi comme touche? C'est tab ça? Pour moi tab c'est une flèche comme ça, une flèche comme ça. Tu vois? Ah ouais. Ok. Ah bah ouais, mais... Triche, la triche! La triche! Ah, oh là là. J'aurais dû les voir en fait. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Moi tab, il y a deux flèches et une flèche dans les deux sens. Pour ça je comprenais pas. Ah, on peut... Oh, comme dans le 2, on peut emprunter les bouquins. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book Ouais, you moi, deux borrowed. flèches. I had to buy another copy. You never even apologized. La principale fonction de tab, c'est de décaler vers la droite. C'est vrai. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. On l'a pris, on l'a pas pris du coup aussi. It's soft and extra fuzzy. Celui-là. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Donc ça c'était quoi? Grand atlas des cartes au trésor. Histoire sans fin du voyage infini. 1000 tours de vaudou à réaliser chez soi. Warning, do not try these tricks at home. Grand atlas... Ok. Ingrédients de Barbie le Flay. It's a cookbook. It has 4 Il y a un stars, bouquin but it violet looks quand like même. they're for difficulty.
Stratégie de combat inter-navire de cette peste de Capitaine Madison. It's thicker than I would have imagined. Autobiographie de John Laney. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Au bout de la planche. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Et les violets, on va le prendre. Can I borrow a book? Ah bah vraiment pas. Hein. You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Je te rembourserai. I'll pay for it. I don't need your money. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. T'as jamais capté la flèche vers la gauche? Là, ça te sert à l'intérieur. Bah oui, voilà, c'est ça en fait. Tabulation, c'est pour tabuler, c'est passer d'un truc à un autre, quoi. Tu sais, tu passes d'un programme à un autre ou d'un onglet à un autre. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Ok. Faut lui donner un truc, peut-être. Bon. Allez, on se corse. Comment vas-tu, Kalimoun? On a fait tout à l'intérieur de... On va aller là, du coup on va sortir. Ah yes. Bateau de LeChuck. Rue basse, rue haute. Les quais. Poste de guet. Le chantier naval, donc faut qu'on y aille pour récupérer un truc pour Stan. Palais du gouverneur. La forêt. Il n'y a pas la... Il n'y a rien là pour l'instant en tout cas. Bon, on va aller chez Stan. Là, pour moi, ce qu'il faut lui donner, c'est évident, mais je suis sûr que tu peux trouver sans que je le dise, probablement. It's worse than I imagined. Probablement. J'ai pas réfléchi The encore. assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ok, je sais plus ce qu'il veut. Il a... It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Est-ce que ça nous le dit non, c'est pas celui-là, celui-là. On n'a pas le truc de Stan, en fait, c'est marrant. Je pensais que ça serait récap. Se remémorer des jours meilleurs. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Après j'avais oublié, mais Shift Tab fait l'inverse de Tab dans notre pad. Ouais, mais bah partout, hein. Partout. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. It's a dried up old sea sponge. It's bone dry. I guess Stan hasn't washed a ship in a while. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. This used to be such a bright, cheery place. It always looks bigger on this side of the island. Regardez par la fenêtre, tiens. Je compte du coup le symbole de la flèche totalement valide, j'ai juste zappé. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ah, c'est ça, c'est la... Ok, il lui faut ça. Ça brosse à dents. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Est-ce qu'on peut Is that an old toothbrush? utiliser peut-être ça? I don't want to wreck my brand new shiny knife. Il nous faut une baramine ou... It's good for relieving stress. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ouais. It says Tan's previously owned vessels. Tans. Est-ce qu'on peut casser... Non. Daphné pas super énervée comme enfant, elle dort tranquille dans le vieux berceau que mon père a bâti pour moi il y a des années. Ah, cool. C'est bien ça.
There was a time when every mooring would be filled with one of... Ok, y a rien d'autre. Là, y a un truc. It's sad to see the shipyard like this. Et on peut pas le... Non, la note, on peut pas la virer. Y a pas de porte. Non, il nous faut un truc pour virer les planches, à mon avis. Tiens, est-ce que... Ok. Allez, barrons-nous. Sympa les décors traduits en FR, ouais, grave. Grave. Ouais, on va voir dans la forêt, même si... C'est pas dit qu'on arrive à quoi que ce soit. Vers les profondeurs obscures de la forêt dans laquelle je suis sûr de me perdre. Yes. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ok. Comme dans le 1. Là, il y avait le troll du pont. Il y a un petit bateau d'escalade. Oh, I used to love these when I was 6. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Ok. La lune était énorme, oui. J'ai mis ce berceau juste à côté de moi pendant que je regarde ce stream, donc j'ai pas à paniquer. Ok. Faut pas que je crie alors. Museum of Pirate Lore. C'était la baraque de la Reine du Sabre ici, c'est ça? Je me rappelle bien. Hi there. Peut-être pas. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. No. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ok. Non, ça va, j'ai des... J'ai un casque qui se réveille, je vais voir, ok. Bout de fer, il y a plein de trucs ici, c'est cool. Enfin, une plaisanterie aussi, du crochet. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the Dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ouais, je le connais. That's a nice coffin. The one with the ore, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. Ah, yes. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain No. in a daring escape from a Turkish prison. What? The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Donc ça, c'est le cercueil qui nous a permis d'aller voir la nana voodoo dans le 2. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley, while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Peut-être que si je leur demande, ils se souviendront. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Ok. Perroquet de garde. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive.
I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Okay. There's some very tiny writing on it. Oh. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Shit. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Okay. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on, though, and nothing happened. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was du found grog. in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Mm-hmm. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Évidemment. Tell me again about the map. That's one. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Yeah, donc c'est quoi? Message dans le monde. Dommage, j'ai pas pu le voir avant. Putain, je suis con. En fait, ça me trouble un petit peu parce que dans un point and click, enfin, dans les anciens en tout cas, il fallait cliquer sur regarder pour pouvoir voir ce que c'était. Là, ça le met tout de suite en fait. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'un engrenage fabrique dans un musée pirate? Tiens. Why do you have this big gear? It's from the Malay Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Je l'ai repéré juste au pif parce que j'aurais pas pensé à regarder sur ce plan là quand même. Ok. Alors c'était peut-être le... Bon, on va finir cet endroit là quand même hein, avant d'arrêter. On va lui causer. Puis regarder derrière. Salut. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey.
John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I don't suppose you have a mop from a famous pirate Swabby on display? I've been trying to get the cook down at the Scum Bar to donate his, but he won't part with it. Et ouais, il est déjà minuit, ouais, c'est pour ça que je dis on va finir ça quand même. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Je vais vous porter une jambe de bois, alors vous avez 2 jambes originales. Hein? Right, so you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Super rétro. I'll have a look around. Please do. Ok. Est-ce qu'on peut lui... Je pense à lui filer des trucs qui auraient pu être vintage. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. Ok. Tell me again about the note. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Martin. Ok, donc on va voir ce qu'il y a derrière. Pas grand chose apparemment. Ah. Nourriture pour perroquet. Especially fortified for the healthy parrot diet. Donc c'est peut-être pour celui-là ou l'autre perroquet qui est en ville. Apparemment il n'y a que ça. Hein. Ok. Bon. On va essayer de lui filer un... It doesn't seem interested. Ok. Et donc comment est-ce qu'on pourrait augmenter la magnification de ça? Il faut peut-être avoir un autre monocle ou une longue vue. Voilà FK Jimlao, ben à tout à l'heure parce qu'on va s'arrêter là dans 2 minutes je pense. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ok. Ok. Bon, et ben on va retourner en ville. Puis on va s'arrêter là. Parce qu'on a... Parce qu'on a tout examiné en fait. Attention, ok. Non, on va aller même passer la semaine au Scum Bar. Voilà. Oh, il y a un nouveau... une nouvelle personne. Qui est une Cobb, il a son... Ah, yes! Hi, Cobb. Hard to believe after all these years, you're still here. I was declared a historical landmark. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Attendez. J'ai fail, j'aurais dû avoir ça avant de démarrer. J'aurais dû avoir ça avant de démarrer le jeu. Et qui vient de la collector aussi. Je me le mettrai la prochaine fois. Bref, alors on va finir le dialogue avec lui puis après on s'arrêtera.
Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Allez! Say it. No. Allez! Say it. Fine. Yes! You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Achievement fan service. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Bon. Nice talking to you. Yeah. Yarr. Ok. Cool. Fan service. Indeed. Et ben on va sauvegarder là. Hop. Tac. Et puis on va s'arrêter. On continuera ça samedi prochain à 21h sans faute. Et coucou Archie qui passe juste par hasard. Effectivement. Est-ce qu'on peut... Est-ce que ça va retourner vers le menu principal? Yes. Eh ben cool. Pour l'instant, super content. Bon, il y a peut-être quelques petits trucs qui sont un petit peu tristounes par rapport à la vieille version, mais bon, enfin aux premiers épisodes. Mais c'est logique que ça change. Donc très cool. On continuera donc ça samedi prochain. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Telkino avec l'épisode numéro 1 de Return to Monkey Island. Merci beaucoup.